kitchen, a party really in. It's in the kitchen, a party really in. It's in the kitchen, a party really in. It's in the kitchen, you know the party really in. It's in the kitchen, yeah. Cooking in the kitchen, yeah. فإذا احنا نقدر في قطر هني نقدر نسوي سنتر ونقدر نجيب خبرات من دول مختلفة، وإحنا نقدر نتعلم من هالخبرات، وإحنا نقدر نطلع المنتج القطري من هني لبرا. Something cooking in the kitchen. Things are getting hotter. Do you wanna come and see all the people in the kitchen with me? It's such a popular place to be. In the kitchen, in the kitchen. Never know who you meet. In the kitchen, in the kitchen. Everyone wants to be in the kitchen. Things are getting hotter. Do you wanna come and see all the people in the kitchen with me? It's such a popular place to be. In the kitchen, in the kitchen. السلام عليكم، أنا محمد عبد الملك من مؤسسي The Cooking Academy. الكوكينج أكاديمي عندها أهداف كثيرة، ومنها نبيلة التعامل بشكل خاص مع بعض ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب ذي الهمم، في أن احنا نقدم لهم خدمات ترويحية وفي نفس الوقت تأهيلية. ونفتخر احنا كوكينج أكاديمي بالتعامل مع مؤسستنا نحن هنا في مبادرة جميلة جدا، وفيها قصة نجاح حقيقية من طرف The Cooking Academy، ومن طرف نحن هنا، ومن طرف المستفيد الأول اللي هي الأخت مريم. Never know who you meet in the kitchen, in the kitchen. Everyone wants to be in the kitchen. Never know who you meet in the kitchen, in the kitchen. Everyone wants to be